Всем добрый вечер. Надеюсь, что вы еще Hello, everybody. Good готовы evening. I hope you are not tired and ready to Перед тем, как receive some начать, more хотел information. спросить, Before I start, первый ряд I'd понятно, like to ask, в Solidity, в Bug Bounty see, first row, you participate in Solidity, Bug Bounty, знаете, Web3 security, что-нибудь понимает? Web2 security. Do you understand Отлично. something about Web2 security? Мой доклад By the show постарался hands. сделать так, Okay, чтобы он good. был полезен тем и So другим. I did my best Я занимался for my presentation to be useful for был both по одну и groups по другую сторону и because смог I was on both sides, and I was тем able и to другим look at the опытом, situation опытом. Вообще, comprehensively. доклад должен был изначально So быть на 15 my минут, и у presentation меня будет had 30 to минут. take 15 minutes, Это в два раза but больше. I'm lucky. I will have Кто будет говорить 30 minutes, в 2 so раза I will медленнее. talk Ну, это шутка. 2 На самом times деле, я еще накидал слайдов. slower. Надеюсь, что я It's a joke. сделаю свой доклад I just added some slides. Здесь Hopefully, I will make my вкратце обо presentation мне. even Я more написал мне просто interesting. похвастаться, какой я There's a классный, short хотя бы information about me, а not для того, to чтобы показать, explain что у меня how есть cool I am, but компетенции, to show you that I have что у some меня есть компетенции в том и в some другом, experience and особенно some в сфере competencies in запросов. both areas, and Все especially when I was написано. working with the До этого blockchain я security, довольно долго занимался в области бентестов. starting Меня from интересовала 2021. то есть коммуникация. And previously, I was doing pen testing. М, So Этот опыт довольно полезен this в контексте experience, того, о чем I мы будем с think, вами говорить. is quite useful Так, in the area that we will be discussing. говорить мы будем вот о чем. And Вообще, почему я the решил area mentioned will be именно этот доклад взять? Потому что why I decided to take this topic. тут все на слайде, да? За предыдущий год не менее 3 миллионов So on the slide, ущерб. Не, at least $3 million смотря какие твиты и каких компаний читать, was the amount of damages пострадало не меньше 20 in the last year, за один только год. А самая главная проблема, since что нет 2022. на практике 20 plus projects were attacked, атак and there is no practice to серьезно find the attackers and counteract them. м, I'm probably now пользоваться the guru of телегой, потому что how to use Twitter and Telegram, хаки, because пытался понять, что же компании when I was analyzing those hacks and trying to understand what the companies я просто did to minimize the amount of прокручивать их vulnerabilities and hacks, I'm телеграммы. really tired of going through their Telegrams and Twitters to understand what they did. There is no common practice, and this is an issue. Вкратце, да, So, what we'll be talking about? Briefly, переходит в Web3. Web2 слева. this is how Web2 turns into Web3. Пользователь, он хочет сделать Web2 is a PC with a user willing to менять один актив на другой. make some operation like, use Uniswap to сайт Uniswap, что, параметры свопа задать, да, и дальше he goes on to the Uniswap and defines their parameters. транзакция, он подпишет эту The transaction will be криптокошельком. created. He will sign the transaction with his До этого, когда говорилось crypto wallet, and it will go into the blockchain. So before, when we were это затрагивало право mentioning the smart contracts аудитор and auditing the smart contracts, ограничивается именно этой частью. auditors Логика у них такая. are often В смарт-контракте only focusing on this part. And their logic is very simple. Smart contracts have соответственно, all the logics about how the money, то это is очень moved. плохо, потому что кто-то может if there's вывести. А any mistake there, then ну, someone can hack and не хочу никого обижать, но о пользователях get all the money. But the users are often forgotten. будем говорить о проблемах And we will be talking то есть этой части about the issues взаимодействия персонального компьютера. of the users in Соответственно, interacting between the PC and the web interface. видим, что So on this slide, на фронтенде, когда, возвращаясь you see the front end. компьютер с веб-интерфейсом взаимодействует, So here you see the PC works with the web interface. Uniswap, например, да, For example, Uniswap site. транзакция, которая формируется, она Transaction that фронтенде, is formed is defined on the front end. красным выделен адрес, Roughly куда будет отправляться this средства. Соответственно, вопрос. code. А что The будет, red is highlighting the address to where the funds will be sent. So what if I can substitute this address? Это не на уровне What will this
lead to. This is not a smart contract problem. This is a front-end problem. Это перенаправление трафика. There's at least three options. Traffic redirection, Инжект кода прямо во фронтенд. I'll talk about it. Человек посередине. Code injection, and man-in-the-middle attack, Перехватить трафик. when you can intercept the traffic between the PC and the web server and do something Начнем с bad введения. about it. Мы будем разбирать. So let's start with Рассмотрим на примере нескольких. the introduction. У всех у них есть We общий will consider some number of hacks. довольно плохой интерфейс у криптокошельков. Может First is that crypto wallets have poor interface. For example, MetaMask. части атак использовались в антиадрес, но это технология, которая позволяет In some attacks, we just use примерно the vanity address was used Чем это плохо, тоже чуть подробнее рассмотрим. when the address was generated using some template. Компании на инцидент. Но And of course, the тем, что reaction time of the страдали companies пользователи. is very slow И компании because it was the users who suffered, and the companies learned about the attack only from the users. И компании, потому что And the issue is between the users and the company because в контракте деньги никакие не users терялись у пользователей. Но из-за атаки lost their money, but not within the smart contract, but just because of the attack on the company side. So the companies, подсластить пилюлю, они just in order to sweeten the pill, деньги пользователей, they которые had to теряли return the money от атак. Собственно, плохой интерфейс. to the people who lost them. Здесь So poor interface. указан не весь адрес, чем впоследствии в части атак злоумышленники будут пользоваться. Here, for example, not the whole address is shown, Когда атакующий part of the vanity address, сгенерировать адрес таким образом, что when the attacker can generate the address in a way that нужным образом задан. first symbols and the last symbols are Возможно, мы можем увидеть generated specifically. внизу у нас Maybe we can see the full address. transaction details. Yeah. Давайте нажмем View full transaction details. адрес полностью. It will show us the whole address, right? And Уже no, лучше, но не до конца. better, На самом деле, but not the whole address. получить полный адрес. Of course, you can get the whole address in MetaMask. You need to press this symbol, and it will покажет нам полный адрес, и show you the но этим пользуются далеко не все пользователи. address explorer or the blockchain explorer. That will show you the full address. Хотел рассказать по But, части проблем Of course, not everybody uses. user-friendly. This is Конкретно regarding the user-friendly я еще design говорил, of MetaMask, for example. можно I also talked to you Вот теперь подробно about the possibility to redirect двумя вещами. traffic. Одна из вещей это так You называемая. can do it in two ways. Она на самом деле One is BGP hijacking. в подробностях, но It's hard to explain it, то вот на левой картинке but in short, машины, которые on the left, you can see the cars that прямо, а другая хочет отправиться на Well, какой-то поворот. forward, but some would like to turn. Поставил табличку So- «Съезд пораньше», и в итоге часть The hacker машинок уехала не would туда. То есть put a sign earlier, and some of the cars would левая часть вот таким вот образом красной go стрелкой the wrong way. показывается, как трафик уходит не туда. То есть So here's how the traffic goes взаимодействовать с in the wrong direction. So the user continues to work with the site IP address, but на сервер, который контролирует effectively goes to the server that is controlled by the скиллы технические, чтобы понять attacker. конкретику, поэтому я вот буквально в двух словах рассказываю. Тут внизу Yeah. есть ссылка, если кто I'm just briefly explaining this. So if you want to get some details, there's a link below. потом So посмотреть. the slides will be published, of course. Да, это вот мы уже перешли So к рассмотру атаки на Seller Network. let's move we moved to Seller Network attack. Здесь время указано для того, чтобы вы Discussion. понимали, что в открытых Time here можно is восстановить многие вещи буквально по минутам, иногда даже по showing that всегда. you can Но вот здесь, actually который нам показывает, что это удалось. understand what's happened minute by minute, second by second. So 5 days before the attack, the attacker knew that В разных блокчейн-сетях. he will be Атаку типа без doing this, so he created 5 different часов. smart contracts. Then he created a BGP hijacking attack. Плюс-минус до минут восстановить. Есть там You can такая утилита, Find the time которая показывает using BGP Play.
showing the для протокола BGP hijacking changes данные in. именно оттуда. А дальше он смог выпустить So for the сертификат BGP hijacking protocol, the data is taken from there. So, and he was able to issue a certificate for the victim side. Как он это сделал? Seabridge was the victim in our case. How did he do it? Кто Let's come back to BGP hijacking. знает для своего домена? If you Просто так его выпустить нельзя. issued a certificate for your domain, you know, you cannot Надо сайт, do it without proving that you control the domain that для которого ты хочешь выпустить the certificate will be issued for, right? через BGP So, hijacking атакующий using BGP hijacking, the attacker маршрут, так сказать, was able to intercept и таким образом and, ввел в заблуждение reroute пользователей, the которые information. но And thus, ввел в заблуждение компанию, которая выпускает сертификат. actually cheated not only Сертификат, the people, but the company that зачем ему нужен был сертификат? was Ну, для того, чтобы когда пользователь заходит creating the certificates. Why did he need the certificate? Because when the user goes to Seabridge network, пожалуйста, покиньте помещение и больше не if пользуйтесь. he did not have the certificate, then the browser will tell him that Пользователи there's no они зеленым So, кружочком показывали, the browsers would show, of course, a green circle saying that everything is fine. компания спустя 2,5 часа после And the victim company, after 2 hours after на the самом деле относительно issuing of the certificate, быстро оказалось. И это единственная announced компания, the breach. которая сделала абсолютно And it was the only company in the whole который был research злоумышленником. who called Через back сервис the certificate мы можем using увидеть, CRTSH когда service. конкретно был выпущен сертификат We can злоумышленником. See when the certificate was Revoked. issued, and then it was revoked, Это то, что статус этот shown in red. сертификат был отозван, So this certificate именно когда именно was был revoked, and when exactly. Дальше я декомпилировал байткод. Then I decompiled the bytecode of the attacker. Так вот выглядит байткод в обозревателе блокчейна. Если нажать Here's how it looks in the Blockchain Explorer. то If мы увидим we press the left button to decompile, формате. then we'll see the decompiled code in the Viper format. I don't like Viper, I prefer Solidity. Утилиту, ну, как бы So I use the utility, the service, вот в Solidity формате that декомпиляцию. moved it to Solidity. Обратите внимание, что и в контракте проекта, и в декомпилированном байткоде, You can see that both in the project contract and и у них одинаковый набор параметров. in the attacker code, На мой there are взгляд, similar functions. просто не хотел. And in my opinion, this means that the attacker did not want to Ну, вот work with the front end too much. адрес контракта, куда He just wanted to swap the address. заморачиваться, он просто подогнал And to avoid too контракт, much hassle, he just который был changed his contract to match the project contract. контракт проекта имеет открытый код, и это может Project contract has open source, so it's very easy to do. контракт злоумышленника, и видим, что Let's look at the contract, функции and we see the attacker contract that native, when это the function send native and add liquidity посвящено, function происходит are called, передача нативного токена the native token блокчейна на адрес for the blockchain add native is liquidity. sent to add native liquidity address. Она задана у нас на So, шаге 5, и она не What is this variable но what какое-то is значение она все-таки должна value? иметь. But it should have some value, right? Для того, So where will it чтобы go? воспользуемся Answer this question, let's и посмотрим, как вообще use the менялся tenderly при service and look at how the state changes транзакции, которая during the transaction. при той транзакции, благодаря которой был байткод злоумышленника I mean, the transaction that the с красным выделено bytecode was deployed. значение So переменной. here is the Вот, variable то, что мы хотели узнать, Liquidity Native имеет такое значение. add liquidity native. Реакция компании Seller на инцидент. Для примера приведем, Seller company reaction сказали, что ну теперь там мы точно was следим за фронтендом. they said that yes, we're now looking at the front end and DNS integrity checks Действительно ли подход without adding some detail about their approach and whether it's good or not. Mad Market Finance компания Mad Market потеряла 2 Finance миллиона attack
По их the company lost $2 million потеряли из-за этой атаки. because of that attack. Давайте вспомним немного, как работает DNS и вообще зачем он нужен, когда пользователь, Let's remember how the DNS works. допустим, Uniswap, When the user wants to коммуникация на уровне интернета, go to some site like Uniswap, какой-то там, browser knows that there is а на a domain uniswap.com, but уровне, on the IP level, взаимодействие будет между пользователем и when the interaction взаимодействие идет happens between the user and the computer, the сервер нужен для того, чтобы IP address is used. So DNS server запрос connects именем the и IP-адресом. domain name with the IP address. Каким-то образом So if we are able to somehow substitute the value домену задать другой IP-адрес, это IP and set a different IP address for the same domain, трафик, и we will interrupt IP-адрес, который the IP traffic and send it to the address it к controls. сожалению, здесь So довольно that was the first thing he did. It was hard to это поле пустым. Дальше restore the time, and I left this field сделал примерно то же самое, то есть создал empty, but he did roughly the same thing. He created and DNS malicious contract. He контроль DNS-записи, issued a domain name because there's a control фирму, которая выпускает сертификаты. entry, because he was able to lie to the company that issues their certificates and get the certificate. So the company learned about it in 3.5 hours and Выпустила told и us about me, злоумышленника. about this. So, but they did not revoke the certificate. Они говорят, ну, в отчете они сказали, 5 числа, 5 In the report, they said мы on the 5th of May, атака не будет развиваться. what we did is we prevented the attack from developing, but we also see that 2 more users fell victim to the attack on the 6th and on the 11th. They became victims because the attacking company didn't revoke the certificate and they didn't take into account Обновление DNS-записей. the natural delay in the update of the DNS entry. Over here, you can see that the certificate was not revoked. Про задержку обновления DNS-записей. And this is another record of the delay of this with the certificate update. But yes, for some entries, the update time, like it's shown here on the slide, is 21,600 seconds, which is 6 days. For some users, after the company restored the DNS record, and they said that this is how they are going to act in the future, but more users will be still potentially victims of the attack. You should never forget to revoke the certificate immediately. We will now consider 3 more hacks. It looks like they were all performed by the same person. In this case, it started according to the similar fashion. The DNS record was changed. Different contracts were created in different blockchains, and certificates were issued for the domains. Allbridge acted very quickly in just 4 hours. Convex Finance did it in 10 hours, and yet another company in several more hours' time. No company revoked the certificate. It looks like initially the wrong address was indicated in the front end, and here is the user who said he authorized the USDC token to the address that didn't have an owner. It was done by mistake. So if this address ever acquires an owner, and if this owner learns that the user gave the authorization sometime in the past and the authorization was never revoked, then this new owner will be able to collect USDC tokens. Второй момент смешной был связан с тем, что пользователь... This is what we are going to skip. And here, if you look to the left, this is a transaction of a user атакующему who authorized the attacker его токенами to use ABR tokens. Ну, смешной груз. What's funny about this? Well, it's funny and sad at the same time. Атакующий смог The attacker, с предоставленным ему правом, он using the provided privileges, и при этом withdrew all the ABR funds on the contract
and yet the user failed to update the authorization. Токен АБР That means that if the user gets the ABR tokens again, the same attacker will be able to attack and take the money out because the user did not cancel or revoke that общее из этих, authorization. во-первых, то, что What these attacks have in common is that they used the same bytecode every time, byte to byte. 15 contracts were identified, совпадение and we highlighted them in red. I mean, all the matches. создавал специально The attacker конец контракта, адрес, таким образом started and ended the address of the contract контракт. Ну, мы говорили о том, that would in such a way that they would make these addresses similar to the здесь произошло. original Нам не нужно and true addresses. 20-ю строчку и сразу видим You look at line 20 and you immediately see the address of the attacker where the money will be sent to. Еще один разбор. Атака на KuberSwap. Тут был инжект кода, причем Here is another attack, KuberSwap. It was an inject. It was an interesting inject. The attack started in 2021, у and the company responded в втором году. То есть only in 2022. пользователь благодаря фишингу атакующий смог получить The attacking user, API-кею, through phishing, периодически он инжектил. got access to API key На самом деле там that this user used to inject the code on a regular basis. It was pretty tricky. незамеченным. The attacker Таким образом, did everything to conceal its identity, столько and the company смогла узнать, что у них было что-то не так. learned about the incident only after a long time. SEO компании The Breach Only found one report. The CEO of the Breach company suggested the following method of monitoring for such attacks. The two bash scripts on the left, you see the control for integrity of the front end. Vyget access, файлы с Vyget. домена, которые нужно контролировать на целостность. The files are collected from the domain to be controlled for integrity, and you compare it with the previous files. You run the script twice. If the hash sum Значит, всё хорошо. of MD5 is the same in both cases, then everything is fine. If it's different, then there was an attack. Без MD5 And without MDP5, you can also do a similar check of the DNS integrity. However, it doesn't differentiate between IPv6 and IPv4. где в get If you run the left-hand script, 6 адрес, on the server that has both IPv6 and IPv4 address, and the domain to be controlled also has both addresses, then the script will run only on IPv6, which is shown clearly on this slide. I started get. I had two addresses, IPv6 and IPv4, while connection was established only via IPv6, IPv4. while the criminal can do the swap only on IPv4. Если скрипт, ну, короче, And also cache, no DNS cache. The script may miss the update of the DNS script, which is also bad. собственно, рекомендации, что делать? So the recommendation as to what can be done, you monitor the issue of new certificates in addition to the scripts that you already had. They must be modified, they must be updated for the reasons that I've already mentioned, and you monitor for the issue of new certificates as well. Как можно Because it was first thing that the criminals did. How do you monitor it? CRTSH, You use the CRT-H, данные от you get the data для нужного for домена. the service for the relevant domain, and you run a similar check as the one for the domain integrity. The MD5 sums, if they differ, it means that the certificate was issued, which should alert you to the possibility of an attack. However, a CRT-SH may not be functioning, and at the same time, when you issue a new certificate, two records are generated, a leaf certificate and a pre-certificate. Maybe a better solution is to independently monitor the CRT log. How much time
Do you have 5 minutes? Good. Okay, here is another case. What if no certificate was issued by the criminal? Instead, the criminal stole the certificate. Как он его смог похитить? Well, first of all, how can a certificate be stolen? Далеко не исчерпывающий. Я просто для примера This is not an exhaustive list, but just to give you an example, here are two CVEs showing how this can be done. One is known as Heartbleed. This is reading sensitive data from memory. It dates back to 2014. HTTPS servers were attacked back in 2014. Sensitive data was retrieved containing passwords and also certificates, possibly. So if a criminal could find a certificate, and the only thing that the company would do to respond to this threat was to patch and did not revoke the certificate, that was bad, then it means that the criminal will be able to use the certificate until it expires. And in 2019, Zimbra, another option, writing data to the server, Zimbra also uses certificates, и злоумышленник, который смог and он просто the criminal who could upload the web shell can just copy the certificates and use them. Then you will ask a question, okay, the certificate is stolen, but you must use it somehow. отправить его на You must somehow intercept the traffic злоумышленнику адрес. И у нас еще есть вариант. and send it to an address that the criminal controls. Here is another CVE from 2019. Router MikroTik. An unauthorized user Удаленно could swap remotely для роутеров. DNS records for the routers. Говорит, что The shutdown search system says that although this happened in 2019, именно конкретно к этой атаке those routers vulnerable to this attack are still around, and there are many of them. что делать? Now we know who's to blame. Now what's to be done? Хорошая команда You must monitor the security of the services that you use. You must have a strong team of сервисами, которые people monitoring all services used by the project. And you issue certificates for a short period of time. вы задолбали. If you're thinking, oh, every 3 months you issue a new certificate, why can't we have a certificate for 3 years? Well, the answer to this question is, or rather was, shown on the previous slides. Пользоваться этим сертификатом. Поэтому If the certificate is stolen практика and искать сертификаты на you don't know about it, then if the certificate is valid for 3 years, this is how long the criminal will be able to use the certificate. это тяжело. You must check the smart contract address, the full address every time. If you are a regular user, you also use the revoke cache service to revoke all your authorizations, and you use DNSSEC so that at the DNS level, the man-in-the-middle attacks could be prevented. That's it from me. This is my corporate email. Статьи еще нет. Надеюсь, Over here, недельки через this is a link. I hope in a couple of weeks you will find there a new article published. I will be describing all these attacks переживайте. in detail. Хорошо. If you didn't understand something today, don't worry. Специально поставили. You can read this article Даже школьник понял. Я надеюсь, and understand absolutely everything. так, чтобы это было понятно. Because this is how people asked me to present this information in this article so that a teenager would understand. Что делать. Все, спасибо. Thanks.